Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We may now be seated. Good morning and welcome to the 14th edition of the International Conference of Information Commissioners, or ICC. To formally begin our program, may we call on ICC Chair or ICIC Chair Blanca Lilia Ibarra to deliver her welcome remarks. Mabuhay. Bonjour. Good morning. Buenos días. Con la representación del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, quien ostenta la presidencia y el secretariado de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta 14ª edición del ICIC, espacio de diálogo más importante en materia de acceso a la información en el mundo, para posicionarlo como un pilar fundamental de la gobernanza social, económica y democrática. De manera muy especial, me complace mucho en esta mañana que podamos contar con la distinguida presencia del señor Presidente de la República, Ferdinand Marcos Jr., cuya presencia realza este evento. Muchas gracias, señor Presidente, por esta anfitrionía. Saludo también a las comisionadas y comisionados de más de 30 países del ICIC y a los representantes de los organismos internacionales, así como a las especialistas e invitados especiales y, por supuesto, a las autoridades de Filipinas, quienes nos han recibido con talante democrático. De manera especial, reconozco el trabajo de la Oficina del Programa de Información de Filipinas. Un día como hoy, pero de 1861, nació José Rizal, héroe nacional de Filipinas, que alguna vez afirmó, cito, «La acción de gobierno exige absolutamente que la verdad y los hechos alcancen su conocimiento por todos los canales posibles para que puedan sopesarlos y estimarlos mejor». No podría coincidir más con esta información, con lo que él afirmaba, pues precisamente ese es el espíritu que anima los trabajos del ICIC: promover y proteger el legítimo derecho de las personas a conocer sobre la vida pública como una vía para que la verdad y el conocimiento estén al alcance de todas y todos, fomentando gobiernos más abiertos y responsivos, más ahora que los regímenes democráticos enfrentan momentos cruciales de definición. En este sentido,
para comenzar con las actividades de la 14ª edición de la Conferencia Anual del ICIC, quiero plantear 3 ideas básicas que nos dan luz sobre la profunda vinculación entre las democracias y el derecho a la información. Primero, debe quedar claro, el derecho a la información y las instituciones que lo protegen son resultado de la ola de transiciones a la democracia de finales del siglo pasado. Basta recordar que en el año 1990 únicamente existían 12 leyes especializadas en la materia. Hoy contamos con 135. Así que no quepa duda sobre nuestro origen. Este derecho es el resultado de la victoria, de los avances y de los valores de la democracia y del nacimiento de un nuevo concepto de ciudadanía. Uno que le reconoce como protagonista, vigilante y arquitecto de la vida pública. En ese marco, las leyes de acceso a la información y las instituciones que garantizan este derecho se han convertido en indicadores democráticos infalibles. Allá donde persisten, muy probablemente ha ganado la democracia. Allá donde faltan, se vulneran la democracia y puede estar retrocediendo. La segunda idea con la que quisiera introducir los trabajos de esta jornada es la siguiente. Una vez que las instituciones que representamos dieron sus primeros resultados y la transparencia se convirtió en un elemento sustantivo, en ese momento el conocimiento de la acción del gobierno y el derecho a la información se convirtió en una herramienta de empoderamiento, pero también de control ciudadano sobre las acciones de sus autoridades. Ante este contexto, hoy el derecho a saber debe ser un elemento que coadyuve a la construcción de consensos, a una ciudadanía más informada y, por lo tanto, más participativa, y desde luego de mecanismos que eviten la opacidad, el escepticismo y la desconfianza que suelen esparcirse entre la ciudadanía cuando las autoridades se conducen bajo la sombra. Así, debe quedar claro, no hay poder democrático que pueda sobrevivir en la opacidad, porque es la transparencia la condición de su prevalencia. La razón es simple, la ciudadanía no está dispuesta a perder lo ya conquistado, ni las organizaciones internacionales a guardar silencio frente a posibles retrocesos. Por eso, reitero, agradecemos y aprovecho esta ocasión para reiterar nuestra gratitud al presidente de Filipinas. Muchas gracias por sumarse a los trabajos del ICIC. Es solamente mediante el diálogo y la concordia que podremos descubrir los objetivos que tenemos en común, que no son pocos, como veremos de inmediato. Esta es justamente la tercera idea con la que quisiera cerrar esta jornada en este acto de inauguración. El derecho a la información comparte los objetivos de todo gobierno democrático y además permite el progreso de las sociedades, desde facilitar la inclusión social hasta encauzar el desarrollo económico, como habremos de demostrarlo en los trabajos en los próximos días, a través de evidencias contundentes a lo largo de todas las regiones del mundo. Para finalizar, quiero recordar una de las lecciones que nos ha dado la historia en las últimas décadas, a propósito del tema central de esta conferencia. Las democracias no se ganan de una vez y para siempre, no son perpetuas. Para perdurar, deben construirse de forma permanente y poner en el centro a la ciudadanía. Para lograrlo, una de las
precondiciones es garantizar su derecho a saber, su derecho a la información, porque solo así los gobiernos pueden demostrar su probidad, recuperar la confianza y participación ciudadana y reconstruir el tejido social, todo ello imprescindible para la democracia. Y qué mejor que esta conferencia para intercambiar experiencias internacionales más efectivas, las mejores prácticas y los conocimientos de vanguardia que nos permitan dar pasos de gigantes hacia el objetivo. Sin más, las invito a todas y a todos ustedes para que cumplamos con compromiso social y con pasión esta labor imprescindible, la de demostrar a partir de las evidencias en nuestras naciones que la preservación de las democracias contemporáneas pasan por asegurar el derecho a la información y que aumentar su calidad requiere de manera irreductible del fortalecimiento de las capacidades, independencia y especialización de los órganos garantes. Muchas gracias a todas y a todos y bienvenidos. Thank you, Chairperson Ibarra. And now may we call on Presidential Communications Office Secretary Cheloy Velicaria Garafil to give us a message and introduce our guest of honor. Ferdinand R. Marcos Jr., members of the ICIC Executive Committee, commissioners, ombudspersons, and members of the ICIC network, fellow workers in government, other distinguished guests, good morning. On behalf of the Presidential Communications Office, the parent agency of the Freedom of Information Program Philippines, and host of the 14th edition of the International Conference of the Information Commissioners, we welcome you to the Philippines. Being your host, this year is indeed a testament that the Philippine government recognizes access to information as a fundamental human right that must be upheld. We are proud to be part of this important discourse that will greatly impact the lives of the people we serve. To officially usher us into the activities of this conference, ladies and gentlemen, let us all welcome the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much, our Presidential Communications Secretary, Secretary Cheloy Garafil, the International Conference of Information Commissioners, President, Commissioner, and Chair, Blanca Lilia Ibarra Cadena, International Conference of Information Commissioners, Chairpersons, and Advocate Pansy Tlacula, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, the officers and members of the International Conference of Information Commissioners, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It is with great pride and delight that I welcome our distinguished guests and participants to this 14th edition of the International Conference of Information Commissioners. Our special greetings go to those who are visiting the Philippines for the first time. We hope that your stay with us will be pleasant and has been pleasant thus far. We will do all that we can to make sure that your visit here will be a memorable one. We are very honored not only to have been selected as a host for this year's event, it is also a great distinction to be the first Southeast Asian nation to become part of the ICIC and a founding member of Asia's network of access to information bodies. On behalf of the Filipino people, I congratulate the ICIC for all its efforts in advancing the people's right to access information and to fostering a conducive and inclusive atmosphere for the healthy exercise of this universal human right.
Through this important advocacy, it can be said that the ICIC is globally instrumental in promoting full human development by shaping minds, by shaping our consciousness. The Philippines stands in solidarity with the ICIC and the entire international community in this advocacy. As a nation with a robust democracy, we reaffirm our commitment to champion this basic human right. It remains indelibly etched in our fundamental law. We value its potency to empower our people to make informed decisions, to participate fully in the democratic process, and hold the representatives accountable without fear or apprehension. In 2016, through an executive order, the right to access information was further emphasized through the People's Freedom of Information Program. By establishing clear and balanced parameters, the program has promoted further transparency in government transactions and full accountability of our officials, especially those in the executive branch. Needless to say, it has become a platform to facilitate efficient delivery of basic services to our people. In recent years, the FOI program has leveraged available technology and digital platforms to be of greater service to our people. But we are pressing forward in our efforts to promote our people's twin rights of information and to good governance. We have placed these principles at the very core of our Philippine Development Plan for the next 6 years. Notably, our FOI program serves as the basis for the e-governance initiative, which is among this administration's high priorities. The initiative advocates the streamlining and digitalization of the key services of various government offices and local government units. And this seeks to consolidate the access to information by our citizenry. We work with our legislative branch for the enactment of an e-governance law so as to provide a stronger mandate and a broader reach. Of course, we also have to highlight that the FOI program has greatly advanced the campaign against misinformation and disinformation in the country, a problem that we in the Philippines also suffer from, as I guess all of us do around the world. Like everyone here, we too recognize as a matter of principle that fake news should have no place in modern society. And as part of our efforts, we will undertake a media and information literacy campaign, which shall be digital, multimedia, and youth-oriented. Our people can be assured of the continued implementation of the FOI program in the executive branch through the Presidential Communications Office. At this juncture, I reiterate our call not only to the executive branch, but to all branches of government to genuinely uphold and give effect to the people's freedom of information in the course of our day-to-day operations with good faith and with openness. Undeniably, this is to our best interest as a nation. It is a key to our pursuit of good governance, improved public service, and a more progressive and sustainable society. We wish ICIC the very best in its advocacies and efforts across the globe. We share the belief that the efforts that you make, that makes the world a truly inclusive, just, and simply a better place to live in. Beyond this event, the ICIC can be assured that the Philippines will continue to promote freedom of information. With a whole-of-nation approach, we will strive to maintain a government that is not only effective and efficient, but also transparent and accountable to our people. I hope that you will all find your stay here in the Philippines meaningful and memorable. More importantly, I wish for the success and the lasting positive impact of this event and its succeeding editions. Mabuhay ang ICIC, mabuhay ang karapatan ng isang katauhan sa malayang impormasyon. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity.
may we call on stage the executive committee members of ICIC. Thank you. Please exit to your right. Next set of ICIC members, you may now proceed on stage. Thank you. Please exit to your right. Next set of ICIC members, please proceed on stage. Thank you. Please exit to your right. Next set of ICIC members, you may now proceed on stage. Thank you. Please exit to your right. Next set of ICIC members, you may now proceed on stage. Thank you. Please exit to your right. Next set of ICIC members, you may now proceed on stage.
Thank you. Please exit to your right. Next set of ICIC members, you may now proceed on stage. Thank you. Please exit to your right. Next set of ICIC members, you may now proceed on stage. Thank you. Please exit to your right. Next set of ICIC members, you may now proceed on stage. Thank you. Please exit to your right. Officials of the Presidential Communications Office, you may now proceed on stage. Thank you. Please exit to your right. Thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity. That concludes our program. Once again, thank you, Mr. President, for gracing the event today. And once again, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.